Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jaya Pataka Swami Maharaj on October 9th, 2021 in Sridham, Mayapur, India. The class begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 11, verse 34. Pangum langayate girim Yati Vatavan Mande Shri Gurun Deenatarinam Bhagavanandamadavam Shri Chaitanya Ishwaram Harihi Tat Sat Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. মনে আছে যে ভূমি দেবী তিনি ব্রহ্মা দেবীর কাছে প্রার্থনা করলেন যে দেখছি সর্বগৃহিণী পৃথিবী আছে। আমাদের মনে আছে যে ভূমি দেবী তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন যে পৃথিবীর উপরে বেশি সৈন্যবাহিনী অবস্থান করছে। We remember how Bhumi Devi goes to the Lord and describes how there is unwanted military force on the earth, burdensome. ব্রহ্মদেবকে বলছেন Brahmadev ke bolche. So Brahma Devke bolachen. Shiva and Shiv compared to Brahma. ব্রহ্মা কেউ সমুদ্রের কাছে গিয়ে ওখানে কাছে প্রার্থনা করে কি সমাধান। ব্রহ্মা ক্ষীর সমুদ্রের কাছে গিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন কি করণীয়। Brahma went near the close to the on the bank of the milk ocean and prayed to the Lord as to what is to be done. So he will use the reply, So he was giving the reply Krishna Balaram would come. that Krishna Balaram would come. ভূমি দেবীকে উত্তর দেওয়া হয়েছিল যে কৃষ্ণ বলরাম আসবেন, অবতরণ করবেন। And Dwapara Yuga, at the end, Krishna Balaram appeared. At Dwapar Yuga at the end, Krishna Balaram appeared. দাপর যুগের শেষে কৃষ্ণ বলরাম অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একটা বিশেষ কাজ ছিল এই সমস্ত যে রাজা বাহিনী কমে দিতে। তার একটা কাজ ছিল যে সমস্ত রাজাদের বাহিনী ছিল সেটাকে কমিয়ে দিতে। One of the tasks that the Lord had was to remove the unwanted extra military burden that was there on the earth. So now he's coming back to Dwarka after the Kurukshetra battle and after he spent time with the Pandavas. Now he is coming back to Dwarka after the Kurukshetra battle and also after he has spent time with the Pandavas. এখন তিনি দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করছেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে এবং তিনি পাণ্ডবদের সাথেও সময় কাটিয়ে এসেছেন। Duryodhana was very proud. He thought he had a bigger army. He had Bhishma Dev and Dronacharya. Duryodhan, he was very proud. He thought that he has a bigger army. He had Bhishma Dev, he had Dronacharya.
দুর্যোধন অত্যন্ত গর্বিত ছিল, দাম্ভিক ছিল। সে ভেবেছিল যে তার বড় সৈন্যবাহিনী রয়েছে, তার পক্ষে ভীষ্মদেব রয়েছেন, দ্রোণাচার্য ইত্যাদি রয়েছেন। Krishna firstly went as a messenger to broker peace. Krishna personally went as a messenger to broke the peace. কৃষ্ণ স্বয়ং গিয়েছিলেন শান্তির দূত রূপে শান্তি বার্তা আলোচনা করতে। He asked, give them 5 villages they can rule over. He asked, give them 5 villages they can rule over. তিনি তাদের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে 5টি গ্রাম তাদেরকে দেওয়া যাক, যার উপর তারা শাসন করতে পারবে। But Duryodhana, he said he would not give as much land as he would put a pin in. But Duryodhan, he said he would not give a land in which even a pin can hold. কিন্তু দুর্যোধন বলেছিলেন বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী। Duryodhana tried to arrest Krishna, Duryodhan tried to arrest Krishna. although he was protected by messenger protocol. Although he was protected by the messenger protocol. দুর্যোধন কৃষ্ণকে বন্দী করার চেষ্টা করেছিলেন, যদিও তিনি দূত হিসাবে তার যে শিষ্টাচার রয়েছে তার দ্বারা তিনি সুরক্ষিত ছিলেন। Krishna showed a type of Vishwarup to the Duryodhana. Krishna showed the type of Vishwarup to Duryodhan. কৃষ্ণ এক প্রকারের বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন দুর্যোধনকে। And he escaped from that place. And he escaped from that place. এবং তিনি সেই জায়গা থেকে তিনি নিষ্কৃতি লাভ করে চলে এসেছিলেন। So, although Duryodhana, he had every opportunity to have peace, Although Duryodhan, he had every opportunity to make peace. তাই যদিও দুর্যোধনের সমস্ত সুযোগ ছিল, সর্বপ্রকার সুযোগ ছিল শান্তি বজায় রাখার জন্য, অহংকার জন্য তিনি যুদ্ধ করতে চেয়েছেন। অহংকারের জন্য তিনি যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। Because of his pride, he wanted to have the war. So we've seen that in the world, in Greece, in Turkey, in America. So we have seen in the world, in Greece, Turkey, America, আমরা বিশ্বে এটা দেখে থাকি, যেমন গ্রিস, টার্কি, আমেরিকার মধ্যে many forest fires. many forest fires. অনেক দাবানল হয়ে থাকে। How those start, no one knows. How those start, no one knows. কিভাবে এই দাবানলগুলি বা জঙ্গলের আগুনগুলি শুরু হয় কেউ জানে না। Here it says, by the wind blowing, 2 bamboos or 2 trees, they rub each other and start fire. And here it says, by the wind blowing, 2 bamboos, they rub each other and starts fire. এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে যখন বায়ু প্রচলিত হয়, যখন বাতাস চলে, তখন 2টি বৃক্ষের ঘর্ষণের ফলে আগুন উৎপন্ন হয়। Like that, Krishna was not personally involved, like a wind, he caused them to fight. So like that, Krishna was not personally involved, but like the wind, he caused fire. তো ঠিক তেমনি ভাবে কৃষ্ণ ব্যক্তিগতভাবে এইসবের মধ্যে যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু ঠিক যেমন ভাবে বায়ুর দ্বারা অগ্নি সৃষ্টি হয় দাবানলে, ঠিক সেরকম ভাবে তিনি এই কারণ ছিলেন, এইসবের কারণ ছিলেন।
In this way, the demonic kings killed each other. This way, the demonic kings, they killed each other. এইভাবে আসরিক প্রবৃত্তি সম্পন্ন রাজারা একে অপরকে হত্যা করেছিল। And Krishna was not personally fighting. And Krishna was not personally fighting. এবং কৃষ্ণ ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধ বিগ্রহ করছিলেন না। Like that, the kings, they could have surrendered to Krishna, they could have accepted his Shanti message. Like this, the kings, they could have surrendered to Krishna, they could have accepted his Shanti message. তো এইভাবে রাজারা তারা কৃষ্ণের আধিপত্য তারা স্বীকার করতে পারতেন বা কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতেন বা তারা কৃষ্ণের যে শান্তিদূত সেটা তারা মানতে পারতেন। Instead, they killed each other in the battle. Instead, they killed each other in the battle. কিন্তু তার পরিবর্তে তারা একে অপরকে যুদ্ধে নিজেদেরকে হত্যা করেছিল, একে অপরকে হত্যা করেছিল। এইভাবে জন্ম পেয়ে সব দেখা হয়। এইভাবে মনুষ্য জন্ম পেয়ে তার অপব্যবহার করে। In this way, by getting the rare human form of life, they misuse it. Chaitanya Maharaj said, Manusya Janma Satak Ahar Janma. তো চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন এই মনুষ্য জন্ম সার্থক করার জন্য, আমাদের এই মনুষ্য জন্ম সার্থক করার জন্য। Lord Chaitanya has appeared to make our human lives successful. So, Lord Chaitanya, he changed the heart of people. Lord Chaitanya, he changed the heart of the people. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি মানুষের হৃদয়ে পরিবর্তন করেছিলেন। He didn't kill the demons, but he killed the demonic nature. He didn't kill the demons, but he killed the demonic nature. তিনি অসুরদেরকে হত্যা করেননি, কিন্তু তিনি তাদের আসরিক প্রবৃত্তিকে হত্যা করেছেন। So, Lord Chaitanya is a very special avatar. So Lord Chaitanya is a very special avatar. তাই ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন অত্যন্ত বিশেষ অবতার। And we have the great opportunity to be in his movement. And we have a great opportunity to be in his movement. এবং আমাদের পরম সুযোগ রয়েছে, মহান সুযোগ রয়েছে তার এই আন্দোলনের অংশী হওয়ার। And so Prabhupada brought the message of Lord Chaitanya all over the world. And Srila Prabhupada brought the message of Lord Chaitanya all over the world. এবং শ্রীল প্রভুপাদ চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী সমগ্র বিশ্বে আনয়ন করেছিলেন। See, even people have some other idea about him, but they chant the name of Krishna, they get purified. Even if the people have other idea about him, if they chant Hare Krishna, they'll get purified. দেখুন, এমনকি মানুষের যদি অন্যান্য ধারণা থাকতে পারে ভগবানের নাম সম্বন্ধে, তারা যদি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে অজান্তেও, তবুও তারা উপকৃত হবে। Maharaj chanting Baba থেকে বড় একটা রাজা আসান পাওয়া, কিন্তু একবার যারা ভগবান পেয়েছেন তিনি বুঝতে পেরেছেন এটা কিছু নয়। ধ্রুব মহারাজ তিনি চেয়েছিলেন যে তার বাবা এমনকি ব্রহ্মার থেকেও একটা বড় রাজ্য পাওয়ার জন্য, কিন্তু একবার তিনি যখন ভগবানকে পেয়েছেন তখন তিনি আর কোনো কিছু চাননি। ধ্রুব মহারাজ wanted a kingdom greater than his father, but once he got the darshan of the Lord, he did not want anything else. So, but then later he became a pure devotee. But then later he became pure devotee.
তার পরবর্তীতে তিনি শুদ্ধ ভক্ত হয়েছেন। তিনি বৈকুণ্ঠ চলে গেলেন বিষ্ণুলোকে। তিনি বৈকুণ্ঠ চলে গেলেন বিষ্ণু লোকে। He went back to the spiritual world, to the Vishnu Loka. এখন দুর্লোক আমরা বলি এটা হচ্ছে বিষ্ণুলোক। আমরা যাকে ধ্রুব লোক বলি সেটা প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে একটা বিষ্ণু লোক। What we call as Dhruva Loka or the pole star, it is actually a Vishnu planet. যুবরাজ অনেক তপস্যা করে উদ্ধার হয়েছেন। এবং ধ্রুব মহারাজ অনেক তপস্যা করে উদ্ধার হয়েছেন। And Dhruva Maharaj got deliverance by many austerities. We are not able to do such difficult austerities to Dhruva Maharaj. We are not able to do such difficult austerities as Dhruva Maharaj. আমরা ধ্রুব মহারাজের মতন এমন কঠোর তপস্যা করতে সমর্থ নই। But we follow Lord Chaitanya, and then we can achieve pure bhakti very easily. But if we follow Lord Chaitanya, then we can achieve pure bhakti very easily. কিন্তু আমরা যদি ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুসরণ করি তাহলে আমরা শুদ্ধ ভক্তি খুব সহজেই পেতে পারি। Maybe we get free of this pandemic, people may chant. Maybe to get free from this pandemic, we may chant. হয়তো এই অতিমারীর হাত থেকে রক্ষা পেতে আমরা কীর্তন করে থাকি। But we get purified by the mercy of Lord Chaitanya. But then we can get purified by the mercy of Lord Chaitanya. কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা শুদ্ধ হয়ে যেতে পারি। Prabhupada একবার বলছিলেন যদি আমরা আটলান্টিক ওশান মধ্যে থাকি সেখানে দেহ আমাদের এদিক করবে। If we fall in the Atlantic Ocean, we'll get tossed around by the waves. Prabhupada said if we fall down in the Atlantic Ocean, we'll be tossed away by the waves. শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে আমরা যদি অতলান্তিক সাগরে যদি আমরা পড়ে যাই এবং আমরা যদি বড় বড় ঢেউয়ের দ্বারা যদি এদিক ওদিকে যদি ছিটকে যাই, If we say we want the ocean, the Atlantic Ocean will be very peaceful, And like the Pacific Ocean. if we say that the ocean should be very peaceful, এবং আমরা যদি মনে করি যে সমুদ্র খুবই শান্ত হবে, That's the nature of the Atlantic Ocean, and it's wavy. that's the nature of the Atlantic Ocean. It's wavy. সেটাই হচ্ছে অতলান্তিক সাগরের স্বভাব। তাতে প্রচন্ড ঢেউ রয়েছে। The solution is to go out of the ocean. The solution is to go out of the ocean. সমাধান হচ্ছে সমুদ্র থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। আমরা যদি মনে করি এই পৃথিবীতে শান্তি চাই, আমরা যদি মনে করি এই পৃথিবীতে শান্তি চাই, if we think that we want peace on this planet, কোনো অসুবিধা হবে না। এখানে যাতে কোনো অসুবিধা হবে না, so that there is no problem while we are here, That's not possible. That's not possible. সেটা সম্ভব নয়। The nature of the material world is that there'll be problems. The nature of the material world is that there will be problems. এই জড় জগতের প্রকৃতিই হচ্ছে বা স্বভাব হচ্ছে যে এখানে সমস্যা থাকবে, সমস্যা সংকুল এই জগৎ। No matter how much scientists speculate and create options, No matter how much scientists speculate and create options, যতই বৈজ্ঞানিকেরা
জল্পনা কল্পনা করুক না কেন এবং তারা বিভিন্ন রকমের বিধান দিক না কেন, still have disease, death, old age, We still have disease, death, old age. আমাদের তবুও মৃত্যু, রোগ, ব্যাধি এবং বার্ধক্য থাকবে, and then rebirth. Then rebirth. এবং তারপর পুনর্জন্ম। So the real solution is to get out of this world. The real solution is to get out of this world. তাই প্রকৃত সমাধান হচ্ছে এই জগতের থেকে বেরিয়ে যাওয়া। That we can do if we surrender to Krishna. That we can do if we surrender to Krishna. সেটা আমরা করতে পারি যদি আমরা কৃষ্ণের শরণাপন্ন হই। Ahan Krishna Saranam Kartayale Anaduge Eva Asudasava. এখন কৃষ্ণের শরণাপন্ন হতে গেলে অন্য যুগে এটা অসুবিধা ছিল। Now to surrender to Krishna, it was difficult in other ages. So Chaitanya Devya Kisate Ekali Yuge Anek Sahajai Ayudache. চৈতন্য দেবের কৃপাতে এই কলিযুগে অনেক সহজ পন্থা হয়ে উঠেছে। By the mercy of Lord Chaitanya, in this age of Kali, the process of surrendering to the Lord has become very easy. He doesn't think who's qualified, who's not qualified. He gives out his mercy to everyone. He does not think who is qualified, who is not qualified. He gives out his mercy to everyone. তিনি দেখছেন না কে যোগ্য কে অযোগ্য, তিনি তার কৃপা সকলকেই বিতরণ করছেন। So even the Mayavadis and Banaras, he made them all Vaishnavas. Even the Mayavadis in Banaras, he made them Vaishnavas. এমনকি কাশীর মায়াবাদীদেরকেও তিনি বৈষ্ণব করেছেন। And Vrindavan, the Brahmanas, they said actually, you are Krishna, the Lord Chaitanya. In Vrindavan, the Brahmanas said, "You are Krishna," to Lord Chaitanya. বৃন্দাবনে ব্রাহ্মণেরা তারা চৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, প্রকৃতপক্ষে আপনিই হচ্ছেন কৃষ্ণ। I said, even if you've seen once a lady, a child, an old man, or even a dog eater, they can all become spiritual masters of the world. He said, even if you see somebody once, even a lady, even a child, an old man, and even a dog eater, they can all become spiritual masters. তিনি বলেছেন, কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়, যে কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। Just by seeing Lord Chaitanya once. Just by seeing Lord Chaitanya once. কেবলমাত্র শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে একবার দর্শন করার ফলে। And it's that nice verse, just by hearing the name of Lord Chaitanya, one can achieve the whole world. And the next verse says that even if you just hear Lord Chaitanya, you can deliver the whole world. এবং পরবর্তী শ্লোকে উল্লেখ রয়েছে যে কেবলমাত্র শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম শ্রবণ মাত্রই সমস্ত জগৎ পবিত্র করার ক্ষমতা লাভ করবেন। Also, Daya, Chaitanya Mahaprabhu. এত দয়া ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর। Such is the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. We see in the world today so many climatic problems. We see in the world today so many climatic problems. আজ আমরা দেখছি সমস্ত বিশ্বে কত রকমের পরিবেশ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, Fires, volcanoes, and earthquakes, cyclones, hurricanes. Fire, earthquake, cyclones,
দাবানল, অগ্নি উৎপাত, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি। pandemic, pandemic, ভূমিকম্প, অতিমারি। pandemic. So the world is a very horrible place. so this world is a very horrible place. তাই এই জগৎ একটা প্রচন্ড বিশ্রী জায়গা, জঘন্য জায়গা। But the scientists are there, everybody approached to check, will solve all these problems. But the scientists, they are giving everybody a post-dated check that will solve all these problems. কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা তারা সকলকে একটা ভবিষ্যতের চেক দিচ্ছে, পোস্ট ডেটেড চেক দিচ্ছে, যে আমরা এই সব সমস্যা সমাধান করে দেব। And even people have the double vaccine, they still get sick. We see that people who have double vaccine, they still get sick. তাই আমরা দেখেছি যে এমনকি যে সমস্ত মানুষেরা দুটো ভ্যাকসিনই নিয়েছেন তারাও অসুস্থ হয়ে পড়ছে। They get bit by an animal, They are being bit by animals. তারা পশুদের দ্বারা দংশিত হচ্ছে। or different problems. There are different problems. এবং এরকম বিভিন্ন রকমের সমস্যায় জর্জরিত। Car accidents, Car accidents, গাড়ি দুর্ঘটনা, plane accidents, plane accidents. উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা। so this material world will always have problems. So this material world will always have problems. তো এই জড় জগতে সব সময় সমস্যা সংকুল থাকবে। We should take shelter of Krishna and leave this world. We should take shelter of Krishna and leave this world. আমাদের কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত এবং এই জগৎ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। And the easiest way is by chanting the holy name. The easiest way is by chanting the holy names. এবং সবচাইতে সহজ উপায় হচ্ছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তনের দ্বারা। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে ভগবানের নাম কীর্তন করে। আমরা চেষ্টা করছি সবাই যাতে ভগবানের নাম কীর্তন করে। We are trying so that everybody chants the holy names of the Lord. প্রভুপাদ বলছেন যে হরে নাম মানে হচ্ছে ভগবানের নাম। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে হরের নাম মানে হচ্ছে ভগবানের নাম। শ্রীল প্রভুপাদ said হরের নাম means the names of the Lord, names of the personality of Godhead. People don't understand Hare Krishna, they can chant any name of God. The people, if they don't want to chant the name of Krishna, they can chant any name of God. যদি মানুষেরা কৃষ্ণের নাম কীর্তন করতে না চায় তাহলে তারা ভগবানের যে কোনো নাম কীর্তন করতে পারে। You can chant Allah or Jehovah or Krishna or Ram. They can chant Allah, Jehovah, or Krishna, or Ram. তারা আল্লাহ, জহোবা, কৃষ্ণ বা রাম যে কোনো নাম কীর্তন করতে পারে। Krishna is in Sanskrit. Krishna is in Sanskrit. কিন্তু ভগবানের নাম এই সংস্কৃত ভাষায় হচ্ছে কৃষ্ণ। এবং সংস্কৃত হচ্ছে মাতৃভাষা। এবং সংস্কৃত হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা। And Sanskrit is our mother language. সমস্ত ভাষা সংস্কৃত থেকে এসেছে। Samast Bhasha, সমস্ত ভাষা সংস্কৃত থেকে এসেছে
all the languages, they emanate from the Sanskrit language. So Krishna means the all-attractive reservoir or source of all happiness. So Krishna means the reservoir and source of all happiness. তো কৃষ্ণের অর্থ হচ্ছে সমস্ত ধরনের আনন্দের উৎস এবং এবং আশ্রয় So উৎপত্তিস্থল। that means the Supreme Personality of Godhead. That means the Supreme Personality of Godhead. এবং তার অর্থ হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবান। Chaitanya Krishna বলে কোনো অসুবিধা হয় না। সেই জন্য কৃষ্ণ বললে কোনো অসুবিধা হয় না। Therefore, if one chants Krishna's name, there is no problem. But if they want to chant some other name, as long as the name of God, that's all right. But if somebody wants to chant any other name of God, as far as they are God's name, it's all right. কিন্তু যদি কেউ অন্য কোনো নাম কীর্তন করতে চায়, যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলিও ভগবানের নাম, তাহলে সেখানে কোনো বাধা নেই। I had a nun in South America chant the name of Jesus Christ. I had a nun in South America, she would chant the name of Jesus Christ. আমি দক্ষিণ আমেরিকায় একটি নান বা একটি সিস্টারকে জানতাম যে যীশু খ্রিস্টের নাম কীর্তন করত, জপ করত। But and then she thought, why not try chanting Hare Krishna? But then she thought, why not try chanting Krishna? তো তখন তিনি ভাবলেন যে এই হরে কৃষ্ণ নাম করে দেখা যাক না কি হয়। Then she found that it was like chanting the name of Jesus Christ, but better. Then she found out that it was like chanting the name of Jesus Christ, but better. তখন তিনি আবিষ্কার করলেন যে এটা ঠিক যীশু খ্রিস্টের নামের মতোই, কিন্তু আরো বেশি ভালো। Like that, we're trying to get people to take shelter of the holy name. Like that, we are trying so that people take the shelter of the holy name. তো এইভাবে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে মানুষেরা ভগবানের পবিত্র নামের আশ্রয় গ্রহণ করে। That's hello, Chaitanya Devya Andalan. এটা ছিল চৈতন্য দেবের আন্দোলন। So, thank all the devotees that are taking this shelter of Lord Chaitanya. So we thank all the devotees who are taking the shelter of Lord Chaitanya. তো সমস্ত ভক্তদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা চৈতন্য মহাপ্রভুর এই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আশা করি ভাই চেষ্টা করবে এবার ভগবানের নামের মধ্যে আশ্রয় নিতে। আশা করছি সবাই চেষ্টা করবেন এইভাবে ভগবানের নামের মধ্যে আশ্রয় নিতে। I hope that everyone will try to take the shelter of the holy names of the Lord in this way. This is the only way in Kali Yuga. This is the only way in Kali Yuga. এটাই হচ্ছে কলিযুগের একমাত্র উপায়। Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Alova Nasteva, 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 Pati Anyata. It's the only way, the only way, the only way, Kali Yuga. This is the only way, the only way, the only way in Kali Yuga. এটাই হচ্ছে একমাত্র উপায়, এটা হচ্ছে একমাত্র উপায়, এটা হচ্ছে একমাত্র উপায় এই কলিযুগে। So, no reason to argue, just chant. There's no reason to argue, just chant. কোনো তর্ক বিতর্কের কোনো কারণ নেই, কেবলমাত্র কীর্তন করুন। Prabhupada was giving an example
and someone was saying, chant, chant, chant. Prabhupada was giving an example of somebody who was saying chant, chant, chant. শিল প্রভুপাদ একটা দৃষ্টান্ত উদাহরণ দিচ্ছিলেন একজনের এবং তিনি বলছিলেন কীর্তন করো কীর্তন করো কীর্তন করো চ্যান্ট 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 But that materialist, he replied, I can't, I can't, I can't. But that materialist replied, I can't, I can't, I can't. কিন্তু শিল প্রভুপাদ বলছিলেন চ্যান্ট 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 আর সেই জড়বাদী সে বলেছিল আই কান্ট আই কান্ট আই কান্ট মানে আমি পারবো না আমি পারবো না আমি পারবো না আশা যদি হয়তো জীবন সার্থক হতো তো একটু যদি করতো তার জীবন সার্থক হতো if he chanted even a little bit his life would become successful একজন কাজী ছিল আর একটা ভক্ত তাকে বলছে যে তুমি ভালো রাজনৈতিক তুমি দেখতে সুন্দর তোমার বুদ্ধিমান ধার্মিক আমার একটা পার্সন আছে একজন কাজী ছিল এবং একজন বৈষ্ণব তাকে বলল যে তুমি খুব বুদ্ধিমান তুমি দেখতে খুব সুন্দর এবং তুমি খুব বিচক্ষণ আমার একটা অনুরোধ আছে তোমার প্রতি one kazi was there and a Vaishnava was there and the devotee Vaishnava asked him said that you are very handsome looking you are tall you are beautiful and you are very handsome you are very intelligent I have one request to you I have one thing to ask I have one thing to ask. আমি একটা জিনিস তোমার কাছে চাইবো all right He said, all right. ঠিক আছে চাও সব বলে যান সব ভুলে যান হরে কৃষ্ণ বলুন হরে কৃষ্ণ বলুন চ্যান্ট হরে কৃষ্ণ He said, I'll chant Hare Krishna tomorrow. He said, I will chant Hare Krishna tomorrow. তিনি বললেন আমি হরে কৃষ্ণ কীর্তন আগামীকাল করব The Vaishnava said, you already started, don't stop now. The Vaishnav said, you have already started, don't stop now. সেই বৈষ্ণব তখন বললেন আপনি তো ইতিপূর্বে শুরু করে দিয়েছেন এখন আর থামবেন না Because he said, I'll chant Hare Krishna tomorrow. Because he said, I will chant Hare Krishna tomorrow. কারণ তিনি বললেন আমি হরে কৃষ্ণ আগামীকাল কীর্তন করব The Vaishnava বলছে যে তুমি হরে কৃষ্ণ বলছো এখন থামবে না তো বৈষ্ণব বলছে তুমি তো হরে কৃষ্ণ বলছো এখন আর থামবে না তো বৈষ্ণব said you are chanting Hare Krishna now don't stop So somehow or another we should get people to chant. So somehow or another, we should get the people to chant. তো যেন তেন প্রকারেণ আমাদের মানুষদেরকে কীর্তন করানো উচিত Otherwise, you see the material world has so many problems. Otherwise, we see in the material world there are so many problems. তাহলে আমরা দেখি যে এই জড় জগতে কত ধরনের সমস্যা রয়েছে আমরা ভগবানের নাম কীর্তন করব আর এই ভগবানের কাছে ফিরে যাব আমরা ভগবানের নাম কীর্তন করব এবং এই ভগবানের কাছে ফিরে যাব we will chant the holy names of the Lord and we will go back to this Lord Hare Krishna Hare Krishna. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna 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 Krishna. Hare 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 Hare. Hare Rama Hare Rama. Hare Rama Hare Rama. Rama 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 Rama. Hare 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 Hare. Gauranga Gauranga. Jai Satchinanda Jai Satchinandana. Gaura Hari Gaura Hari. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.